Welcome back, children. In the last class, we learnt about the factors affecting friction, isn't it? So I told you to do some of the activities at home. I think you did it very well, and also you know the concept of friction. When the friction is more, when the surface is rough, then the friction is more. When the surface is smooth, then the friction is less. That also we studied with doing some example or one activity. Okay, today let us know it is the friction is a necessary evil. Kashta. So ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ದಟ್ ಈಸ್ you might have gone through so many experiences at home, children. Suppose if you hold a greasy or oily mud pot or any glass vessels, is it easy to hold it? Oil ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿದೆ, something outer layer ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ mud pot paint nice paint ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು. Okay, when you hold that pot or greasy vessels, so what happens? The surface is smooth, so suddenly it may fall down, alva, because friction is very less there, isn't it? So ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ ದಕ್ಕಂತ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ, ಹೊಡೆದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದ್ಯಾ, ಯಾಕದು ಹೊಡೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. One more experience. I think if you are walking on a nice floor, okay, or a muddy region, that is muddy region ಅಂದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಜಾರಿ ಹೋಗಿ ಧಡ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತೀರ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೈನ್ that is smooth surface is there. On the smooth surface the friction is very less. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, you may fall down. So that is also one experience you might have experienced. Another one, see, I am writing the words on the blackboard. So where is the friction? The friction is between the chalk piece and the board, isn't it? Sometimes you may hear the sound kar 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 shabda barteva. See, can you hear the sound, isn't it? So where is the friction? It is between the chalk piece and the blackboard. Okay, so again you'll write the notes, isn't it, with the pen. So where is the friction? It is between the pen or pencil and the book, isn't it? So this is due to the friction. Then you know all the automobile vehicles, they move on the road. Okay, so if they are moving on the smooth surface, so where is the fraction, that is friction? The friction is between the tire and the surface of the earth, isn't it? So if the road is smooth, then the friction is less between the tire and the surface of the earth. Suppose if the path of the vehicle, if it is the rough surface ಅಥವಾ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಲ್ಲಿಗಳು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮಡ್ಡಿ ರೀಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೋಡೇ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡನ್ ದ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, isn't it? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಬೇಗ ಟೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸವಿಯುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು, ದ ಟೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ
ಸವಿಯೋದು, I don't know what do you call that, ಸವಿಯೋದು. So the meaning of saviyodu is eroding. So after so many kilometers of traveling, the tire thickness reduces, that is it becomes eroding. Okay, ಇದು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. All this, and also one more example they have given children, that is if you want to fix a nail inside the wall, what happens? Yes, you have to beat the nail head with the hammer. So where is the friction? The friction is between the head of the nail and also the hammer, isn't it? So without friction we can't do any work. ಏನೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇವಿಲ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇವಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಸ್, when the school reopens you will buy new shoes ಅಲ್ವಾ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ, ಶೂಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೂಸ್ ಓರ್ನ್ ಔಟ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದು ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅರ್ತ್. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓಡಾಡಿ ಆ ಸೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ವಿಸಿಟೆಡ್. In the railway stations the steps are made of wood. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಆದಷ್ಟು ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ that is again it looks like eroding. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೋದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಇಫ್ ದ ವೆದರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್, what you will do? Rub your palms, isn't it? Why you rub your palms? Because to generate heat. So when the heat is generated, when there is a friction between the left hand and right hand, so the heat is produced. So in the same way, if you strike a match box, ನೋಡಿದಿಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ you take a match box, then if you strike that stick on that match box, then it glows. ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೈ? Because there is a friction between the matchbox and the sticks. When the friction is there, then it generates heat and light in the matchbox, isn't it? Next, is the matchsticks, if you strike it on a smooth surface, is it catches fire? ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು strike that on the rough surface, then only it catches fire alva. So that is also one example you can give. So then very simple one, children. When the machine is operated, so heat is produced due to friction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, whenever your mother will prepare some chutneys or some masalas, they'll put in mixie alva, mixie ಹಾಕ್ತಾರೆ. Then
they'll operate it. After some time, when the paste is ready, if you touch that paste, you feel some heat in that. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂಚೆ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ friction inside the machine, the heat is generated. So ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಯಿತು, ಚಟ್ನಿ ಬೇಗ ಆಯಿತು, ಮಸಾಲ ಬೇಗ ಆಯಿತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ 2 or 3 minutes ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಸಲ್, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ material which is inside the mixer will become heat. So all this we can give for this a necessary evil. Friction is a necessary evil. So children, here they have given some of the activities that whatever I told you, that is given in your textbook. Okay, so you try at home and ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು few points which you experience in our daily life, children. So thank you, children. Bye.